Good afternoon, everyone, and welcome to the webinar, Global Perspectives on Human Rights, Challenges and Opportunities. Today we come together to celebrate Human Rights Day, a moment to reflect, to connect, and to remind ourselves why human rights matters for all of us. I'm delighted to introduce our speakers, passionate advocates for human dignity, equality, and justice. And I am Ringaile Razauskene and will be moderating these debates. Ms. Yasna Provoste, Vice Chair of EUROLAT, coming from Chile. Welcome. Sara Elago, member of the House of the Representatives of the Philippines and a member of the ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Welcome. She's joining online. And our host, Mounir Satouri, Chair of the European Parliament Subcommittee on Human Rights. Thank you all for joining us and bringing your experience, your voice, and your commitment to this conversation. Human Rights Day is not only about recognizing the challenges we face, and there are many, but also about acknowledging the courage, resilience, and progress we see every day, sometimes in the most unexpected places. With this in mind, I would like to invite our speakers to begin by sharing a short human rights story from their home country. Let's open the floor, and Ms. Elago will start with you. Then we will hear from Ms. Provoste and Ms. Satouri, 1 minute each. Please, the floor is yours. Greetings of solidarity from Manila, Philippines. I represent the Gabriela Women's Party, and just 2 days ago, we joined thousands of Filipinos who protested the corruption scandal involving ₱1 trillion, or about 15 billion euros, of ghost projects in the state flood control program. These ghost flood control projects mean washed out homes, destroyed livelihoods, and worse, lost lives. So corruption really kills. When public funds meant for drainage and riverbank protection vanish into corruption, the people's rights to life, adequate housing, health, work, and a safe environment are violated. So all these have compounded impacts on women and children. Thus, with the 18-day campaign to end violence against women, which includes the Human Rights Day, we honor the victims not only by demanding accountability, but also justice. There are also mounting calls to potentially redirect the stolen public funds to life-saving programs and nature-based solutions in times of disasters and calamities. And more importantly, we stand together with all who are likewise standing up for the rights and freedoms to speak, to organize, and to associate without fear, because our rights and freedoms are essential in the fight to end and prevent corruption and in pursuit of rights-based policymaking and governance. Thank you, Ms. Elago. Ms. Provoste, now the floor is yours. Muchas gracias. Soy senadora de la República de Chile. Vengo de un país en donde, a propósito de una noche muy larga que representó la dictadura en nuestro país, en donde existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, aquí hemos estado siempre quienes defendimos la vida, quienes desde la recuperación de la democracia hemos trabajado para que los sitios de la memoria sean también un espacio no solo de reconocimiento y de homenaje a las víctimas, sino para que las nuevas generaciones comprendan la necesidad de cuidar siempre los derechos humanos. Pero hoy día, en estos tiempos también, aquellos que defendimos la vida en esos momentos, hoy defendemos el derecho a las mujeres por una vida libre de violencia. Hoy defendemos para que las comunidades rurales tengan el derecho al agua, también como un derecho humano. Es decir, entendemos en que nuestra causa es la causa de la dignidad, es la causa de la justicia, es la causa del respeto para todas las generaciones. Thank you. And Mr. Satouri, we're ready to hear your story. Merci. Alors, moi, je suis un élu franco-marocain. Mon pays d'origine est le Maroc et c'est du Maroc que je voulais vous parler aujourd'hui. Parce qu'il y a un enjeu par jour. Le Maroc a fait le choix de signer le moratoire des Nations Unies sur l'application de la peine de mort. Ça faisait à peu près 25 à 30 ans qu'il n'y avait pas eu d'exécution. Mais le Maroc n'avait pas encore franchi le pas
symbolique de signer le moratoire. Il y a un an, il l'a fait. Alors il y a encore du chemin pour que la peine de mort disparaisse complètement du code pénal marocain, mais un pas essentiel vers les idéaux de droits humains a été franchi. Alors que certains en Europe, souvent les populistes et l'extrême droite, fantasment le retour à la peine capitale, au Maroc, comme ailleurs dans le monde, grâce à la mobilisation, à l'action des militantes, aux hommes et aux femmes qui défendent les valeurs fondamentales, ce pas positif a été franchi. Quand certains détricotent, y compris en Europe, les fondamentaux des droits humains, d'autres les tissent ailleurs. Et c'est aussi ça l'histoire des droits humains. C'est jamais gagné d'avance, mais c'est jamais non plus perdu d'avance. Et j'ai trouvé que c'était une histoire positive. Et je souhaitais commencer par cette histoire. Thank you very much. And now let's start with looking at human rights broadly. Today, the idea that human rights are universal and should be respected everywhere is increasingly questioned. Some governments argue that the rights depend on culture or tradition, or claim that human rights are just a pretext to interfere in other countries' affairs. Mr. Satouri, why should ordinary citizens care about these debates, and which can seem very far away from everyday lives? So the floor is yours, please. D'abord, je veux préciser que les droits humains font face à une offensive pour les décrédibiliser, pour les présenter comme étant l'outil d'une minorité ou des gens qui ne sont pas fréquentés ou d'une minorité qui veut s'imposer à la majorité. Tout cela est évidemment faux. Les droits humains, pour être concrets, c'est le droit d'être soigné correctement. C'est le droit de ne pas être discriminé au travail. C'est le droit de ne pas avoir peur de la police et de se sentir protégé par elle. C'est finalement des choses très concrètes dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et ici, en Occident, on s'est habitué à vivre avec ces principes-là jusqu'au point où ça devient quelque chose de banal. Alors qu'ailleurs, pour d'autres, c'est des objectifs précieux. Et donc, il faut se mobiliser politiquement contre cette offensive, contre à la fois la démocratie, ses principes, les droits fondamentaux, parce que les droits fondamentaux sont universels, ils sont précieux, et en réalité, ils nous protègent. Lutter pour ces droits fondamentaux, c'est aussi lutter pour le droit à sa vie privée. Et donc, il ne faut céder aucune concession à ceux qui attaquent les droits humains. Thank you. Thank you. And now, Ms. Elago, I invite you also to add your perspective and to share how these issues are addressed in the Philippines and ASEAN. Please, the floor is yours. There are cases when authorities often invoke values or security or sovereignty to deflect scrutiny of reported human rights violations, attacks on human rights defenders, and crack down on advocacy or activism. So across ASEAN, we have seen governments hide behind the non-interference principle. This is why civil society, people's movements press, hopefully for binding regional standards and cross-border solidarity when any state jails its critics or dissenters. We believe that ordinary women or citizens should care about all these issues because rights are everyday needs, from the right to adequate food, shelter, the right to internet access, the right to health and due process. Because when rulers shrink the universality of rights, they can brand wage increase fight as unpatriotic, or a workers' strike as destabilization, or even a human rights defender as a quote-unquote terrorist, or an online post as fake news. So universal rights are not foreign dictates or impositions. They can actually echo our own struggles and set the minimum floor that protects the poor and marginalized from abuse of power. So we must continue to defend our rights by organizing and supporting the work of human rights defenders and all who are
working for the interest of the people. Thank you. Thank you for sharing this. And now let's dive into our next topic, women's rights. And Ms. Sara Elago, this is an issue very close to your work, and it is also a key priority for the European Parliament. We know that empowering women leads to more peaceful and prosperous societies, yet women's rights still face many challenges, and we see backlash, unfortunately, in many parts of the world. So my question is to you, how we can increase the representation of women in leadership roles in politics and beyond, and what initiatives do you think work best to encourage men and boys to become allies in advancing women's rights? Ms. Elago, I invite you to also to share your thoughts on this issue. Indeed, representation rises when women have power, resources, and the assurance of safety, and when men help and support dismantle the system that hoard this power. So raising women's share of power means, in our experience, since there are still patriarchal cultures and systems that concentrate wealth, as well as political clout in a handful few, what have worked so far in our experience in working with and alongside congresses and parliaments in pursuit of gender parity and equality is to have binding parity measures from gender quotas, as well as public campaign financing tied to women's nomination and safe participation, especially those coming from marginalized and underrepresented backgrounds. We must also have safe and enabling environment. It's not enough to have laws. There should be strict enforcement against violence and harassment, including violence against women in politics, insurance of digital security against online abuse. But the bigger gate actually is having more economic opportunities and empowerment. We push for economic justice through jobs and livelihood, as well as living wages, security of tenure. And this must be supported with robust public childcare and healthcare. So these are just some of the things we've done in terms of ensuring that there's grassroots representation of women. As for men and boys as allies, we should start early, and it's never too late to start across all ages with gender inclusive and transformative education, fired up by consent, shared care work, as well as media literacy in homes, schools, communities, and in and out of our congresses and parliaments. Thank you very much for these insights and sharing. And now I will turn to Ms. Provoste, and I know that you are very much linked and working a lot on women's rights in minor sector. So could you please share your experience and your story on this, please? Bueno, varias experiencias que son importantes de compartir. Primero, creo que uno de los elementos fundamentales para garantizar una mayor participación de las mujeres en los distintos espacios es romper estas barreras estructurales, y eso lo podemos hacer con políticas públicas, con metas que sean cuantificables, que nos permitan ir dando cuenta de los avances que tenemos en distintas áreas. En la participación política, comparto con quien me antecedía en la palabra, las leyes de cuotas han sido muy importantes para poder garantizar una mayor participación de mujeres en el Parlamento, pero también algunos hechos más simbólicos, como por ejemplo en Chile haber tenido 2 veces a una mujer presidenta con un gobierno paritario, en donde se da cuenta desde el punto de vista simbólico en que las mujeres tienen la misma capacidad para estar en cargos de toma de decisión muy importante. Chile tiene una fuerte dependencia de un sector productivo que es la minería, un sector que es muy masculinizado, con una estructura muy fuerte machista, y por lo tanto la incorporación de las mujeres en ese sector no fue fácil hasta que decidimos establecer políticas claras, cuantificables, para generar incentivos y empujar a una mayor participación de mujeres en el sector de la minería. Y pasamos de tener una participación muy mínima hoy día a tener más de un 25% de mujeres, y en los sectores jóvenes
de la gran minería es prácticamente paritario entre hombres y mujeres. Y eso fue porque se instaló una mesa, porque se generaron incentivos para una mayor participación de mujeres en un sector en donde tradicionalmente era un sector masculino. Pero a eso hay que ir acompañando para que sean también espacios seguros, seguros de acoso, con sanciones muy drásticas, porque la violencia de género es un elemento que nosotros tenemos que ser capaces de erradicar. Y esta violencia no solo se da en el ámbito digital, sino también fuera de la línea, ¿no? Con los mismos patrones, con una estructura en donde además la violencia digital es muy interseccional, ataca mayoritariamente a mujeres LGTBIQ+, mujeres que son de minorías étnicas, y por lo tanto como sociedad tenemos que, por un lado, y esa ha sido nuestra tarea, impulsar iniciativas legales para tipificar estas conductas, para generar sanciones, pero junto con eso campañas que permitan también a las actuales, a las antiguas y a las nuevas generaciones tener un cambio en la conducta que permita en que en una sociedad no solo las mujeres podamos participar de espacios en donde antes no participábamos, sino también los hombres puedan participar en espacios en donde antes no participaban, que es el espacio de los afectos, que es el espacio de la crianza. Eso es lo que permite la corresponsabilidad y las responsabilidades parentales, de manera de que nosotros creemos en que no solo la sociedad tiene que abrirse a generar mayores espacios para las mujeres, sino también tenemos que abrir estos espacios que durante mucho tiempo fueron un espacio exclusivo de las mujeres, abrirlo también para que los hombres generen una relación con los hijos muy distinta a lo que tal vez tenían nuestros propios padres con nosotros. Thank you for sharing this. Our next topic is climate change and its impact on human rights. This is a critical issue with far-reaching consequences for our planet and for our societies. In many parts of the world, climate change is already hitting the most vulnerable the hardest, including children, women, marginalized communities, and indigenous people. How can we ensure that their needs and rights are prioritized in decision-making? And what can be done to help them adapt? So let's start again with you, Ms. Provoste, and could you share your insights on this topic, please? Cuando uno mira los riesgos desde el punto de vista del cambio climático, Chile concentra una alta condición que nos obliga a generar iniciativas para enfrentar este cambio climático. Vengo además y represento a una región en donde el cambio climático no es algo que nosotros lo escuchemos en los programas de televisión o lo leamos en los libros. Lamentablemente la gente lo ha vivido de la manera más dolorosa. Yo vivo y represento a una región en el norte de Chile, en donde habitantes de provincias completas lo que veían era un surco en donde alguna vez pasó agua, sin embargo, nos tocó enfrentar aluviones que fueron muy complejos el año 2015 y el año 2017, en donde producto del cambio climático, estos aluviones no solo arrebataron la vida de muchos de nuestros vecinos, sino también les arrebataron el esfuerzo de toda su vida, sus viviendas, y por lo tanto esto ha generado un cambio en la manera en cómo nosotros también entendemos el cambio climático, a partir de situaciones muy dolorosas en cómo desde la inversión pública tenemos que ser capaces de generar una inversión pública que se adapte a las necesidades del cambio climático. Tenemos que ser capaces de garantizar también en el marco de lo que hoy día se ha incorporado como parte de los derechos humanos, que es el derecho al acceso al agua, garantizar a nuestras comunidades con programas especiales en donde solo me permito comentar uno de ellos, que es el sistema de agua potable rural, que es una obra pública que garantiza que los lugares más apartados tengan acceso al agua de calidad en un espacio comunitario, de manera de poder garantizar ciertas conductas que para el mundo rural son muy importantes, que es la solidaridad que existe en ellos. Y además tenemos que impulsar iniciativas legales desde el punto de vista medioambiental, como ya lo hemos estado haciendo en nuestro país, insisto, a partir de situaciones que han sido muy complejas, muy dolorosas, en donde en regiones como las nuestras el agua es muy escasa, la lluvia es muy escasa, sin embargo cuando hemos tenido estos fenómenos han sido realmente muy dolorosos para todas nuestras comunidades y
Y por eso que para nuestro país en particular, enfrentar el cambio climático ha sido también una prioridad nacional. Thank you. And Mr. Satouri, we will follow with your perspectives now, please. Ça a été dit, les conséquences du réchauffement climatique ont un impact direct sur les questions de droits humains. Parce que le réchauffement climatique et ses conséquences affectent le droit à la vie, affectent le droit à la santé, à l'alimentation, à l'eau, au logement et aux moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Donc un lien évident entre le droit humain et le réchauffement climatique. Je pense qu'il faut qu'on reconnaisse le statut de réfugié climatique. Il y a des personnes qui sont obligées de quitter l'endroit où ils vivaient parce que cet endroit n'est plus viable. C'est d'ailleurs pas un hasard qu'en Europe, par exemple, ce sont les mêmes forces politiques qui sont climato-sceptiques, qui nient la réalité du réchauffement climatique et qui veulent élever des murs pour empêcher les migrants climatiques de venir trouver refuge en Europe. Donc c'est les mêmes forces politiques qui sont responsables de ce déseffet. Moi, je plaide pour la solidarité entre les peuples. C'est d'autant plus grave que souvent, la contribution au réchauffement climatique que ces peuples ont eue dans la planète n'est pas la même que celle que nous, on a eue en Occident. Pendant des décennies, nous avons mangé sans limite, nous avons changé de chemise toutes les semaines, nous avons profité de la vie, tout ça en produisant du réchauffement climatique qui aujourd'hui subissent un certain nombre de pays les plus vulnérables, de ceux qui n'ont pas contribué comme nous à cela. On a une dette climatique envers ces peuples. Et quand on a une dette, il faut la payer. C'est revoir fondamentalement tous les programmes de coopération que nous avons avec les pays touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Pour prendre un voisinage proche de l'Europe, c'est notre rapport à l'Afrique. Il faut qu'on arrête d'avoir une relation basée sur l'intérêt de nos propres entreprises, qui parfois aggravent les questions du réchauffement climatique. Nos entreprises qui font de l'extraction de minerais ou de pétrole aujourd'hui en Afrique dégradent encore plus l'environnement et ça se rajoute aux effets du réchauffement climatique. Donc il faut faire changer nos habitudes pour produire le moins de gaz à effet de serre possible pour limiter. Il faut transformer notre économie et notre vision du commerce au sein de l'Union européenne. Et puis, il faut créer des dispositifs pour aider les populations les plus en difficulté. Et la collègue a parlé des peuples autochtones. Les peuples autochtones, ils vivent le double effet négatif. Ils perdent leur espace de vie et ils perdent aussi leur rapport à la nature, leur tradition, leur culture. Et donc, il faut qu'on les aide à retrouver un endroit où vivre, mais surtout qu'ils puissent être accompagnés pour préserver leur mode de vie traditionnel, leur culture, leur manière de produire des objets, parce que leur identité dépend aussi de la manière dont ils vivaient sur ces territoires. Donc, c'est un défi colossal. Ça nécessite un changement politique profond en Occident et une solidarité humaine extraordinaire pour lutter ensemble, parce qu'on n'a qu'une planète. Et on ne va pas se cacher longtemps derrière nos murs et nos barrières parce que le réchauffement climatique commence à nous atteindre. Ici en Europe, on le voit tout le temps, les inondations, les feux de forêt l'été. Nous ne sommes plus épargnés, nous, des conséquences du réchauffement climatique. Thank you for your insights. We will now move to another crucial issue and one that will only grow in importance, is the impact of new technologies on human rights. On the one hand, we see how they can be used for disinformation, harassment, repression, surveillance, and cyber attacks. And on the other hand, technology can also support cooperation, transparency, and accountability. We also need to consider the role of private companies, including social media platforms, in making sure their products are not used to violate human rights. So how do we see the way forward? To begin this round, I would invite Ms. Elago. Could you share your views with us? Please, the floor is yours. Right, our offline and online lives are now fully connected, so the harms, the violence cross that line too. Technology makes the harm faster, wider, and harder to escape. So this type of violence isn't new, but we know that the tools have been upgraded. Even in the region, civil society notes that many ASEAN governments have
relied on heavy-handed and repressive measures to curb disinformation and online dissent. So in this context, we see how digital security can become a political agenda. Protecting speech and privacy in cyberspace is now a priority because it's integral to democracy and the full enjoyment of human rights. Although UN and regional declarations affirm that human rights must be safeguarded online and offline, we have seen the states often adopt still draconian laws or generic cyber laws to silence criticism. So from here on, we see a rising number of parliamentarians working together with the challenge that the ASEAN frameworks are non-binding to still work together to ensure the implementation of these frameworks through our national and local laws, as well as to review and strengthen related ASEAN frameworks for them to explicitly center on human rights, ethical principles, and inclusivity. With regard to holding tech, big tech, and social media platforms accountable, we are also seeing the Congresses using their power of oversight to ensure that there would be no violations in terms of human rights. But the development is still very staggered, very slow. So we're relying on active civil society and constituency building to ensure that there would be progress to finally center on human rights. Thank you. Thank you, Ms. Elago. And now I will again invite Ms. Provoste to add your thoughts on this issue. Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser muy poderosa, pero también puede ser un espacio en donde se generen, a partir de los sesgos en los algoritmos, una enorme dificultad, no solo para el fortalecimiento de nuestras democracias o el debilitamiento de nuestras democracias, sino cómo nosotros también desde el punto de vista de la política garantizamos en que sea una herramienta que permita acompañar la búsqueda de justicia. Uno se podría imaginar, por ejemplo, que a través de la inteligencia artificial se pudieran desarrollar para garantizar acceso a la justicia de aquellos que están mucho más alejados, en donde a lo mejor uno podría tener algunos escritos básicos para que podamos reclamar justicia en los lugares más apartados. Sin embargo, lo que hemos estado viendo nosotros particularmente es que de la forma que se ha ido instalando, se profundizan los sesgos a través de la inteligencia artificial, los sesgos del algoritmo, se profundizan las discriminaciones de género, y en el fondo se genera un debilitamiento de nuestra democracia porque hay mucha desinformación y yo creo que hoy día es tan legítima la pregunta que usted hace como la pregunta respecto de cuándo las sociedades como las nuestras vamos a tener la valentía de poder regular respecto de la inteligencia artificial, y en eso miramos mucho a las sociedades que hoy día ya lo están haciendo, porque nosotros queremos insistir, hoy día lo que se da a través de las redes sociales es que hay mucha violencia en donde la ciudadanía, en sociedades que tienen voto obligatorio, finalmente uno ve cómo las democracias comienzan a morir, ya no de la forma en que nosotros lo conocimos hace muchos años atrás, donde llegaban los aviones a bombardear el Palacio Presidencial, como La Moneda en el caso de Chile, sino que las democracias comienzan a morir en las urnas, en cuando el algoritmo sesgado comienza a generar una influencia respecto de aquellos que tienen un desprecio total por los sistemas democráticos, que llegan por la vía democrática a las tomas del poder. Entonces, creo en que hoy día la pregunta es cuándo vamos a tener el coraje para comenzar a regular la inteligencia artificial y que esto no sea demasiado tarde, en donde el debilitamiento de la democracia sea ya tan evidente en que ni siquiera tengamos una fuerza parlamentaria para poder hacer estas regulaciones que se requieren para nuestras vidas. Thank you for your perspective and sharing your thoughts. Next, we focus on the issue of impunity, which is unfortunately one of the most serious challenges for human rights. When perpetrators are not held accountable, victims and survivors are denied justice,
and it sends a message that such abuses can be repeated without consequences. This creates a dangerous cycle. How can we break this cycle of impunity and recurring human rights violations? And what role can parliamentarians and parliamentary networks play in strengthening accountability at the international level? Mr. Satouri, the floor is yours on this question. Vous l'avez dit, il n'y a pas de justice, enfin, il n'y a pas de droit humain respecté sans justice. Et nous avons besoin, à l'échelle internationale, de préserver la justice internationale. Et on le voit depuis quelque temps, ce qu'on a construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme édifice de justice, est en train d'être remis en cause pour des questions politiques. Je pense notamment à la Cour pénale internationale, qui est l'héritière du tribunal de Nuremberg. Parce que la Cour pénale internationale a fait son travail, qu'elle a sanctionné le Premier ministre israélien, le régime américain a décidé de la sanctionner. Et c'est une remise en cause fondamentale de ce pilier qu'est le droit international. Et c'est aussi l'installation définitive de l'idée du deux poids deux mesures. Jusqu'à maintenant, la justice internationale était accusée de ne poursuivre que des dirigeants africains ou ici du pays du tiers-monde. Et là, parce qu'on s'est attaqué à un allié américain, les Américains ont décidé de mettre fin et de compliquer la vie à la Cour pénale internationale. Et les Européens ne sont pas au rendez-vous pour protéger la Cour pénale. Malgré les discours forts et puissants ici au Parlement, la présidente de la Commission européenne n'enclenche pas les dispositifs dont nous disposons pour protéger la Cour pénale internationale et ses acteurs. Et moi, je le regrette et je réitère la demande. L'honneur des Européens serait de tout faire et de mobiliser tous les dispositifs pour protéger la justice internationale et pour casser cette idée du deux poids deux mesures. En fait, la question est simple. C'est soit les droits humains et la justice sont quelque chose d'universel et que nous les défendons parce qu'il faut protéger cette universalité et qu'il faut avoir des règles internationales basées sur le droit et pas basées sur la force du plus fort, soit ce n'est pas le cas et il faut qu'on arrête de raconter, de donner des leçons au monde entier là-dessus. Et donc, on a besoin de la justice parce que les personnes qui souffrent ont besoin de réparation. Il n'y a pas de réparation de justice. Et puis, pour la crédibilité des Européens, il faut que notre mobilisation pour préserver l'état de droit à l'échelle du monde soit réelle. Thank you, Mr. Satouri. And I would like to invite also Ms. Elago to share your thoughts on the issue, please. One, I think, is for everyone who are standing up for human rights to hold the line and get organized in order for the policymakers and legislators to combat the worsening climate of impunity, the culture of impunity, is for us to work together to plant and continue to sow seeds of a real human rights culture by, number one, embedding human rights education at all levels. Next is to continue protecting civic space, safeguard the right to organize, the right to speak, the right to peaceful assembly, as well as to reform laws that are being weaponized and used to criminalize dissent. We can also work on strengthening our national human rights institutions. They should have the necessary funding and teeth so that they can really enforce and protect against any abuse of power. It's also helpful to strengthen the people's right to information, as well as whistleblower protection. We are also seeing a lot of members of parliaments and congresses who are facing risk just for performing their mandate, just for doing their job as representatives of their districts, of their constituents. We must stand by them and make known our support and solidarity in order to continue the fight. And it may take time, but never give up in the fight for justice and accountability. Thank you very much for sharing these concrete thoughts and ideas. As we conclude our discussion, I would like to ask one final question to all our speakers.
Let's look to the future, to the younger generations. How can we make sure they continue to value human rights despite all the challenges we mentioned? Attacks on rights, disinformation, and the harmful use of the new technologies. What role can policymakers like you, as well as educators, civil society, play in promoting a culture of human rights among young people? I would like to invite each of you to share your last thoughts. Mr. Satouri, we'll start with you. On ne vit pas la période la plus simple pour les droits humains, les libertés fondamentales, parce que les ennemis de la démocratie, si je le résume comme ça, sont puissants et ils ont des relais partout. Mais je crois qu'il y a une manière très concrète de présenter les droits humains. Ce sont les libertés individuelles et je pense que notre jeunesse est très attachée à la notion de liberté. C'est le droit au respect de cette vie privée. C'est une manière très concrète de présenter les fondamentaux des droits humains. Et je pense que cette génération qui a connu les réseaux sociaux et qui passe beaucoup de temps sont capables de comprendre que la liberté aujourd'hui est prise en otage par ces oligarques propriétaires de ces entreprises et qui manipulent ces données pour leurs propres intérêts, que ce message-là, il peut passer et que les nouvelles générations peuvent devenir un allié pour le combat de la liberté réelle et de la lutte contre la désinformation. C'est pas facile, mais le fait qu'on soit aujourd'hui dans ce format des quatre coins du monde à échanger à nos coordonnées, c'est aussi une manière de créer front et de résister. J'utilise le mot résistance parce que je pense qu'on vit une période difficile. Les ennemis de la démocratie, des libertés, des droits fondamentaux ont des relais puissants partout. Aujourd'hui, ces relais vont jusqu'à la Maison-Blanche. Donc il faut qu'on tienne. L'Union européenne s'est construite autour de la promesse de paix, de la promesse de respecter les droits fondamentaux, le droit international. Il faut qu'on soit à la hauteur de ça. On est attendu partout dans le monde. Et si l'Union européenne tourne le dos à ce combat est perdu d'avance. Donc il faut qu'on assume notre part de responsabilité et qu'on travaille avec plein d'acteurs dans le monde, dans plein de pays, qui veulent que ces principes fondamentaux soient une réalité et qui règlent nos relations d'humains les uns avec les autres. Thank you for this message for young generations on how to protect human rights for them. And I will move also to Ms. Provoste, so please share your final thoughts. Bueno, creo que las nuevas generaciones entienden que los derechos humanos no es una defensa en abstracto. Tiene que ver con lo que pasa en su clase, con lo que pasa en su escuela. Y creo que desde los distintos espacios, desde la política, desde los medios de comunicación, desde la comunidad en general, tenemos que avanzar en una mayor conciencia respecto de los derechos humanos. Y creo que en eso la educación juega un rol muy importante, no solo para restituir dentro, en el caso nuestro de Chile, la educación cívica dentro de las asignaturas, sino también de apoyar a nuestros profesores, a nuestros maestros, porque nadie puede enseñar lo que no conoce. Y lo que nosotros aspiramos es que los maestros no solo tengan que enseñar o repetir los tratados en los que hemos suscrito en defensa de los derechos humanos, sino mirar qué es lo que está pasando allí. No podríamos hablar de derechos humanos en una sala de clase, en una escuela, si es que los estudiantes de allí son sometidos a bullying permanentemente. Tiene que ver cómo nosotros entendemos desde lo más básico el respeto, el reconocimiento, el diálogo, el respeto al otro. Y por lo tanto creo que desde la educación podemos jugar un rol muy importante en materia de defensa de derechos humanos, en donde hoy día, permítame decirlo también, en una coyuntura muy especial, en nuestro país, desde la recuperación de la democracia, se generó en materia de derechos humanos justicia, verdad, también no repetición, y hoy día estamos enfrentando una amenaza en cuanto hay un sector político que busca indultar a personas que fueron violadores de derechos humanos. Y como no se atreven a decir que quieren indultar a los violadores de derechos humanos, dicen, mire, a todos aquellos que tienen más de 70 años, que están en una situación muy compleja, en donde ellos pretenden indultar a violadores de derechos humanos, pero como no se atreven a decirlo, en general generan un indulto también para personas que han cometido otro tipo de delitos que son un peligro para la sociedad. Pero quiero terminar en algo positivo.
Hace muchos años nos tocó acompañar la causa de maestros y maestras en nuestro país, que después de la dictadura habían enfrentado lo que ellos denominaron la deuda histórica, una deuda que se generó a partir del no pago de un bono de reconocimiento para estos profesores que antes pertenecían al Estado y que la dictadura generó un modelo distinto de llevar la educación a los municipios de cada uno de los territorios. Ellos comenzaron a presentar estas causas, ganaron las causas de los tribunales, sin embargo el Estado de Chile les dio la espalda. A pesar de tener causas ganadas, no fueron pagados. Los acompañamos durante muchos años. Vimos con mucha tristeza cómo algunos maestros fallecían sin alcanzar la justicia. Llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 10 de diciembre del año 2021 la Corte Interamericana, después de décadas, estableció una condena al Estado de Chile reconociendo que se habían violado los derechos humanos de las y los maestros, un número muy importante en nuestra región, y finalmente el Estado de Chile tuvo que indemnizar a estos profesores. Lo digo porque la defensa de los derechos humanos no es algo en abstracto, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el salario digno, tiene que ver con las causas de las cuales nosotros siempre hemos abrazado. Nadie podría hablar de defensa de los derechos humanos si no se coloca en la posición correcta de defender a las mujeres cuando son vulneradas a través de la violencia física, psicológica, pero también económica, de aquellos que no se colocan en el camino correcto de defender el agua, por ejemplo, para las comunidades que están más afectadas, de aquellos que entienden que la vivienda es parte de los derechos humanos y aquellos que entienden que la educación puede jugar un rol muy importante en la generación de las actuales y de las nuevas generaciones en cada uno de nuestros países. Thank you. And Ms. Elago, I would like also to ask you, what is your final message on younger generation? Please, the floor is yours. To the young people, you have the best possible present and future to win. So never lose hope. There is hope in the power of the multitude. There is hope in the power of the organized. So I would say, get organized. Join or build your local groups, organizations, working together to speak on your situation, speak truth to power, push your demands for the right to education, action on the climate crisis, or for digital safety, or your particular interest or your collective aspiration. You can also work with and alongside generations, so build intergenerational solidarity and spaces for sharing of information as well as updates, to practice rigorous media and digital literacy. You can practice together in not only cross-checking your sources, but also supporting independent outlets or counter disinformation with clear human stories, facts, and evidences in your communities. Let's also work together to stay digitally secure, not only through the use of strong passwords or encrypted chats, but also through reporting and documenting abuses safely, and also by reporting coordinated or targeted harassment if there are any. You can also use the power of the collective and engaging institutions, your congresses, your parliaments, to hold them to account. And finally, I'd like to say that for policymakers, there really is a need not only to exercise our power to legislate, but our power to use oversight functions in ensuring that the laws we have all uphold values of transparency and accountability. And the challenge now is to how to fund rights-based education and also hopefully require platform transparency plus data safety safeguards to keep digital space safe for youth voices and all voices who'd want to stand up
collectively for human rights. Let us prove that rights defended collectively can't be drowned out by any form of disinformation or any attacks from those who are desperate to abuse their power. So let's keep our hope alive. We have a future to win. Thank you. Thank you very much for this nice final message. And thank you all for this inspiring conversation. Your insights reminds us that even in difficult times, there are people everywhere working every day to defend human dignity. To our speakers, thank you very much for your clarity, for your courage, and for your commitment. Thank you very much. And to everyone watching, thank you for caring. Human rights live only when we defend them every day. Thank you and have a great day.